Good afternoon, students. Today we are going to discuss chapter 11 trigonometry, exercise 11.2, fourth question. The question is given in right angle triangle PQR. Right angle is at Q and PQ is equals to 6 centimeter. Angle RPQ is equals to 60 degrees. Determine the lengths of QR and PR. Okay. Now consider a right triangle. PQR. Right angle is at what, Nana? Q. Okay. So the length of PQ is equals to what, Nana? Given 6 centimeter. As angle RPQ is nothing but what, Nana? Angle P, that is equals to what? 60 degrees. Okay. So then determine the lengths of QR and PR. Okay. So see the given data. Given in triangle PQR, angle Q is equals to 90 degrees. Angle RPQ is equals to 60 degrees and the length of side PQ is equals to 6 centimeters. So this is the given data. What I am taking, I am going to apply the tan ratio. Okay, now I want to side QR and PR. Okay, so first of all I am applying tan ratio. Tan 60 degrees is equals to 60 degrees ante with respect to angle P. Okay, tan ante what, Nana? With respect to angle P, tan P means that is 60 degrees. Opposite side by adjacent side. The opposite side of angle 60 degrees by adjacent side of angle 60 degrees. That is what, Nana? That is QR by PQ. Okay. So QR, the length of QR we don't know, but the length of PQ is 6 centimeters. Okay. So I am taking tan 60 degrees. Tan 60 degrees means what, Nana? That is root 3. The value of tan 60 degrees is root 3 is equals to QR means we don't know, that is QR only. The length of PQ is 6 centimeters. So I am taking this is 6. Then transposing 6 to LHS side. The division quantity becomes what, Nana? Into quantity. So therefore we can write the length of QR is equals to, that is 6 into root 3. That is equals to what, Nana? 6 root 3. So we get the length of QR is equals to what, Nana? 6 root 3. Now we know the two sides of a right angle triangle PQR. Okay. So this is the case 1. Now using Pythagoras theorem. We know Pythagoras theorem states that the square of the hypotenuse is equals to sum of the squares of other two sides. Okay. So here in this triangle PQR, right angle is at Q. PR is the hypotenuse and these two are the other two sides. Okay. The square of the hypotenuse means what, Nana? That is PR whole square is equals to, one of the side is PQ means PQ whole square plus another side is QR, that is QR whole square. Now PR whole square is equals to PQ whole square means the length of PQ is 6 centimeters, so that's why 6 whole square plus QR whole square means that is 6 root 3. The length of QR is 6 root 3 centimeter, means we can write it as 6 root 3 whole square. Now 6 whole square means that is 36, Nana, plus 6 root 3 whole square. So simply 6 root 3
whole square means you apply the whole square for separately. అంటే 6 whole square √3 whole square. 6కి √3కి ఇండివిజువల్గా అప్లై చేశారు. 6 whole square అంటే మనకి 36 వస్తుంది. 2కి స్క్వేర్కి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. దెన్ వాట్ నానా దట్ ఈస్ 3 will come. So 3 into 36 means that is what nana 108. We get 108. So 6 √3 whole square ante that is what 108. Now 108 plus 36, 108 plus 36 or 36 plus 108. ఈ 8 కి 36 కి యాడ్ చేస్తే 44 వస్తుంది. 44 plus 100 అంటే that is 144. అంటే 36 plus 108 is 144. So we get PR whole square is equals to 144. What I am doing, applying square root both sides. అంటే ఈ LHS part కి RHS part కి square root apply చేస్తున్నాం. Then square root cancel. Here PR is equals to under root of 144. 144 is a perfect square number. Yes, we know. So that is what now 12. So the length of hypotenuse, that is nothing but PR is equals to 12 centimeters. So this is the required solution for the question. Okay students, now question number 6. The question is, in triangle XYZ right angle is at Y. Okay, so triangle X Y Z right angle is at what nana Y. Okay, now here given YZ, the length of YZ is equals to X. YZ is equals to what nana given X, and XZ hypotenuse. XZ means what nana, that is hypotenuse. The given length of XZ is equals to given 2X. Then determine angle YXZ and YZX. Determine angle YXZ and YZX అంటే nothing but simply determine angle X and angle Z is equals to what, how many degrees. So I am writing the data given in triangle XYZ angle Y is equals to 90 degrees. అంటే angle Y measures 90 degrees అంటే angle Y is a right angle triangle. The lengths YZ is equals to X and XZ is equals to 2X. Okay, now the length of YZ is X and XZ is equals to 2X. So use, first of all, we know in triangle XYZ we know only two sides. మనకి two sides తెలుసు. I want another side, third side. That's why I am using Pythagoras theorem. Using Pythagoras theorem. If you know any two sides in a triangle, in a right triangle especially, we must use the Pythagoras theorem for finding the third side. Okay, so using Pythagoras theorem, the square of the hypotenuse is equals to side square plus side square. That is nothing but sum of the squares of other two sides. ఇక్కడ hypotenuse అంటే that is what nana, that is XZ. బిగ్గర్ యాంగిల్కి ఆపోజిట్ ఉన్న సైడ్ వచ్చేసి హైపోటెనస్ అవుతుంది. సో హైపోటెనస్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సైడ్ స్క్వేర్, వన్ ఆఫ్ ద సైడ్ స్క్వేర్ ఇస్ XY హోల్ స్క్వేర్ అండ్ అనదర్ సైడ్ స్క్వేర్ ఇస్ వాట్ నానా YZ హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, నౌ XZ whole square means what nana? XZ means the length of XZ is 2X. So 2X whole square is equals to, whole square means we don't know, XY whole square only, plus YZ whole square means the length of YZ is what? X ante X whole square. Now what I am doing, 2X whole square ante that is 4X square. 2X whole square means what nana? That is 2 square ante 4, X square ante X square. ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది, ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ని కూడా ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ వాట్ నానా మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ సైడ్ జస్ట్ XY హోల్ స్క్వేర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ని కూడా
LHS transpose చేస్తే it becomes minus x square. Now clearly 4x square minus x square means what, Nana? That is 3x square is equals to xy whole square. What I am doing here, applying square root for both. ఈ 3x square ki okay 3x square ki root apply చేస్తున్నా LHS part and RHS part xy whole square ki కూడా రూట్ అప్లై చేస్తున్నాం. దెన్ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్. ఇక్కడ రూట్ మనం ఇండివిజువల్గా అప్లై చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ √3 అండ్ రూట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ విల్ కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు xy. ఓకే, దెన్ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ మీన్స్ √3x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు xy. So the length of xy is equals to what, Nana? This is, we get the length of xy is equals to √3x. Okay, now coming to the point, I want angle yxz, nothing but angle x. Okay na? So I'm applying tan ratio. Tan x is equals to tan ratio apply cheste tan into what, Nana? The angle opposite to x. Opposite angle వచ్చేసి what here? Opposite angle వచ్చేసి tan అంటే that is opposite by adjacent side. అంటే సింపుల్ గా మీకు అర్థమయ్యేలాగా రాస్తున్నా. ఓకేనా? The angle opposite to the side opposite to angle x అంటే that is yz by the side adjacent to angle x, that is xy. అంటే simply nothing but that is yz by xy. So tan x is equals to yz is the value of yz is what, Nana? X by xy, the value of xy is what, Nana? That is √3x. Clearly x ki cancel అయిపోయింది. So that is what, Nana? 1 by √3. అంటే tan x is equals to 1 by √3 అంటే tan రేషియోలో 1 by √3 అనేది ఏ యాంగిల్కి ఉంటుంది? దట్ ఈస్ tan 30 degrees. tan 1 by √3 అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? tan 30 degrees. సో క్లియర్లీ tan బోత్ సైడ్స్ క్యాన్సిల్ చేసాము. x is equals to what, Nana? That is 30 degrees. అంటే మనకి ఇక్కడ x is equals to ఏమొచ్చిందిరా? 30 degrees. ఓకే, సో లైక్ దట్ ఓన్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై I want yzx. నాకు ఈ z కావాలి. అగైన్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ tan రేషియో. ఓకే, tan z అని ఇక్కడ ఇప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు యాంగిల్ z చూసుకోవాలి. tan అంటే ఆపోజిట్ సైడ్, ద ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ యాంగిల్ z బై అడ్జసెంట్ సైడ్ ఆఫ్ యాంగిల్ z. ఈ యాంగిల్ z కి ఆపోజిట్ సైడ్ వచ్చేసి వాటినాను, దట్ ఈస్ xy బై ఈ యాంగిల్ z కి అడ్జసెంట్ సైడ్ వచ్చేసి వాటరా, దట్ ఈస్ yx. ఓకే, సో tan z is equals to opposite by adjacent side అంటే the opposite side of angle z xy, the adjacent side of angle z is yz. So tan z is equals to xy అంటే the value of xy is what, Nana? That is √3x. Okay na? By the value of yz is what, x cancel అయిపోతే tan z is equals to √3. ఈ √3 అనేది tan రేషియోలో ఎక్కడ ఏ యాంగిల్కి ఉంటుంది? విచ్ యాంగిల్? సో we can write tan z is equals to √3 అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది, నాన్న? tan 60 degrees అంటే √3. సో tan క్యాన్సిల్ అయిపోతే z is equals to 60 degrees అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి 60 degrees. So this is the required solution for the question. Okay students? So this is the required solution. Thank you.